God morgon från Paretodesken måndagen den 20 februari. USA stängde något svagt i fredags och S&P stängde ner för hela veckan för andra veckan i rad, medan Nasdaq orkade med en marginell ökning för veckan. Marknaden står och väger lite, kan man lugnt säga, och vi ser i penning- och obligationsmarknaderna att man börjar prisa in stigande räntor. Ligger nu förväntansbilden någonstans 5,25-5,50 för mitten av sommaren ungefär. Sannolikheten för 5,50 har gått upp till 53% från 38% bara för en vecka sedan. Så det där illustrerar ganska väl vad som sker i räntemarknaden, och det är inte riktigt samma sak som hänger med i aktiemarknaden då. Vi har haft resultat från lite drygt 80% utav S&P 500. Vinsttillväxten som aggregat ligger på minus 4,7% och man förväntar sig att vinsterna fortsätter ner 5,4% i Q1 och 3,4% i Q2 för att sedan vända till positiv tillväxt för andra halvåret. Och för hela 2023 så förväntar sig marknaden att earnings för S&P ska växa med 2,3%. Det här är en ganska utmanande förväntansbild, kan man säga, eftersom det är så svag start på året så krävs en rejäl recovery, och det går ju inte hand i hand med att det ska bli någon recession. Så man kan säga att aktiemarknaden inte är med på noterna om att USA är på väg in i recession. Man handlar marknaden på den här förväntade bilden då, så handlas marknaden till 18 gånger ungefär, vilket är historiskt sett det är ganska i linje med femårssnittet kan man säga, men det är absolut inte en låg nivå. Och med oss för att tala lite mer om hur den här bilden ser ut har vi Colvin från Longview Economics. Good morning, Harry. Please give us your update on the situation in markets. Yeah, well, I think, look, the data has been really quite strong, particularly the inflation and jobs data. We've been updating our thoughts about inflation and the Fed, and really our view is that it's clear that Powell and others at the Fed still have Volcker religion, and what I mean by that is their policy approach increasingly appears designed to squeeze inflation from the system, and that was, for example, what Barkin was saying last week after that CPI report. He was basically saying he prefers a Volcker solution to today's inflation problem, not an Arthur Burns one of the 70s where they never properly killed inflation. So, look, I think that this idea of Volcker religion is alive and well. We had a very strong inflation number last week. The services number, when you exclude medical care, was 0.8, so it was very high. Service sector inflation is therefore very sticky. It's the focus of the Fed. It's what the Fed is concerned about, service sector inflation. And so we've seen this huge move in the rates market, the repricing of the expectation about the terminal rate. That rate has gone higher. It's been pushed back a little bit, back out to August, but it's been quite a dramatic move. And with that, we've seen lots of signs of tighter liquidity in markets. So a slightly stronger dollar, a more inverted yield curve, weakness in liquidity barometers like gold and silver. And we're just starting to see some weakness come into equities, albeit quite modest weakness at this stage. But our view is, equities are pretty pumped up. Risk appetite readings on our medium-term indicators are high. There's very little downside put protection in portfolios. So I think equities are vulnerable here to tighter liquidity as well as all those other factors. Yeah, I fully agree, Harry. It looks like both the money market and the bond market are telling us something quite clearly, while the equity market is not at all on the same page. Even though we have had markets coming down for the past couple of weeks, they're still at quite lofty levels also in terms of valuation. What's your view on the valuation of the market? Yeah, well, the valuation's got a lot higher, hasn't it? I mean, we've now got quite an expensive equity market in the US. It's become much more expensive, especially compared to, say, October last year. But it's not just the valuation that's shifted. The narrative has changed as well. And in October last year, you remember, there was widespread bearishness. Everyone was expecting a recession. Just last week, we've had the Merrill Lynch Fund Manager Survey coming out to say that only 25% or something like that of their respondents
think there'll be a recession now, and that's down from 75% in October. So no one's expecting a recession. The levels of complacency are high. The mood in markets is now optimistic, and all of that is classic hallmarks at the end of a bear market relief rally. So I think lots of the bears have capitulated, and the positioning tells you that markets are now vulnerable to the downside. Okej, tack så mycket Harry. På Pareto så har vi släpper vi 2 uppdateringar idag. Bland annat Implantica där vi håller kvar köp men sänker riktkursen till 66 från tidigare 80. Metso Autotech höjer vi till köp från tidigare behåll. Ny riktkurs 11,50 euro från tidigare 11 blankt. Det var allt från oss denna måndag. USA är stängt idag. Asien har öppnat, eller Asien är något positiv, så vi får se vart marknaden går här. Ha en bra måndag, så hörs vi igen imorgon.